In all seasons, we always have to praise our Lord Jesus Christ. For the Bible says, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, all thy mind, and all thy soul. So, dear faithful viewers, we all thank the Lord Jesus Christ once more again. Each time He richly blesses us and gives us great opportunity like this one to always listen to His word. Blessed are those who are in Christ, for they have joy, they have peace, because they have the peace giver, they have the joy giver is the Lord Jesus Christ. I know the journey is not an easy one, but with God all is possible. So we all greet you out there who always take special time to listen to the podcast entitled Visions for Lost Souls. Why Visions for Lost Souls? Because the Bible says God so loved the world that He gave His begotten Son, so that whosoever believes in Him shall not perish but shall have eternal life. So the purpose of this program, in fact, is to encourage many of those who are already on the journey to heaven, meaning that they have accepted the Lord Jesus Christ as their personal Lord and Savior. And we want to encourage you, despite the battle, despite the ups and downs, but be rest assured that Jesus is with you. And we equally want to stretch the grace of God upon those who are still marking time to tell them that God may give you an opportunity today which you may not have it tomorrow. So God is still calling on those who are still enjoying themselves in the world, swimming in the things of the world, because whatever you sow today, you're going to harvest it tomorrow. We should not fool ourselves that all that we are doing in this world will just pass like that in the air. It's a fat lie. The same as you plant a seed on the ground, it's going to grow tomorrow and it's going to yield fruit. That's exactly how, when you live in this world, that's exactly what you're going to harvest tomorrow. If you give your life to Christ, tomorrow you benefit eternal life. But if you give your life to the things of this world, to the fame of this world, to the celebration of this world, know that your soul will then have to perish. But God, so merciful, has always provided a means. So, dear faithful viewers, this morning, evening, afternoon, depending on the time you may come across this video, we are going to listen the tape entitled Works is Faith Expressed. And today we are going to look at the wonderful story of Abraham. I think everybody says, I'm a son of Abraham, I'm a daughter of Abraham, quite alright. But remember that Abraham, to his faith, he had to attach works. When God told him, give me your son, that was the only son that he had, and he gave it to Jesus. You too have a son you cherish too much. You may have a sin you cherish too much. It may be anger, it may be lust, maybe covetousness. You like spending all your time drinking in nightclubs, going out with girls. That may be your own favorite son that you have. But Jesus is calling on you today that bring him to Him, because tomorrow it may be too late. By the time you want to bring the sacrifice, you will no longer be acceptable. So God is calling on you young girls who spend just your time in painting, in bleaching your skin. God is still calling on you. You just look at your beauty. All that you think in your life is just the way you dress. It's just, heaven doesn't count a lot for you. But God is still calling on you. Bring to Him that sin that is tormenting you. Bring to Him the worry that is tormenting you. If you have a child that is stubborn, bring him to God. So we pray, God, that as you follow this tape, Work is Faith Express, may God really bless you as we meet again in a few minutes. We pray, God, that you are blessed while you are listening to this tape. Work is Faith Express. See you in a few minutes. Quand on vient ici, on n'y pense plus. On entre directement dans la leçon. And now, James here, the second chapter, and we're going to begin with the 21st verse of the second chapter of St. James. And read a portion of it. The 21st verse of the second chapter. Et maintenant, ici dans Jacques, au chapitre 2, nous allons commencer au verset 21 du chapitre 2 de Jacques, dont nous allons lire un extrait. Le verset 21 du chapitre 2. Was not Abraham our father justified by works when he had offered Isaac his son upon the altar? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? See thou how faith wrought with his works, and by works faith was made perfect? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. And the scripture was fulfilled which saith, Abraham believed God, and it was imputed unto him for righteousness, and he was called the friend of God. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé l'ami de Dieu. Now, my subject tonight
And hold your Bibles now, because I've got several scriptures written down here. If we don't get too long, I'll refer to many of them. Maintenant, mon sujet ce soir, aussi, gardez vos Bibles sous la main. Maintenant, parce que j'ai noté ici plusieurs références bibliques. Si nous ne prenons pas trop de temps, je me référerai à beaucoup d'entre elles. My subject is works is faith expressed. Now remember, works is faith expressed. Mon sujet est « Les œuvres sont la foi exprimée ». Maintenant, souvenez-vous, les œuvres sont la foi exprimée. Works show that faith has already took a hold. Les œuvres montrent que la foi est déjà ancrée. Vous voyez? Voyez? Now, we choose this because I believe that it might help us to understand. Now listen real close and we'll go into it like a Sunday school lesson. Maintenant, nous choisissons ceci parce que je crois que ça pourrait nous aider à comprendre. Maintenant, écoutez très attentivement et nous allons aborder ça comme une leçon d'école du dimanche. Here James is expressing in his teaching from Genesis 22, 1 and 9, what man seen in Abraham. Ici, Jacques exprime dans son enseignement, tiré de Genèse 22, 1 à 9, ce que l'homme voyait en Abraham. Let's just go back. I've got the scriptures kind of marked out here in Genesis 22nd chapter and first to the 9th verse. Revenons simplement en arrière. J'ai marqué, en quelque sorte, les passages à cet endroit, dans Genèse au chapitre 22 et les versets 1 à 9. And it came to pass after these things that God did tempt Abraham and said unto him, Abraham, and he said, Behold, here I am. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, Abraham, et il répondit, Me voici. And he said, Take now thy son, thine only son Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land, Moriah, and offer him for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee of. Dieu dit, Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moridja, et offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. See, he didn't even tell him which one it was. You just go ahead. When God speaks, you go on moving. See? Vous voyez, il ne lui a même pas dit laquelle c'était. Allez de l'avant quand Dieu parle. Allez-y, avancez. Voyez? And Abraham rose up early in the morning and saddled an ass and took two of his young men with him and Isaac his son and clave the wood for the burnt offering and rose up and went into the place which God had told him. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. And on the third day, Abraham lifted up his eyes and saw the place far off. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. And Abraham said unto the young man, Abide ye here with the ass, and I and the lad will go yonder and worship and come again to you. Et Abraham dit à ses serviteurs, Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Now he had in his mind, now he's going up to kill his son. Because God told him to, but look at the scripture here. Or, à ce moment-là, ce qu'il avait dans sa pensée, c'était d'aller là-haut pour tuer son fils, parce que c'est ce que Dieu lui avait dit de faire. Mais regardez l'écriture ici. I and the lad will go yonder and worship and come again unto you, he and the lad. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous, lui et le jeune homme. And Abraham took the wood and the burnt offering and laid it upon Isaac his son, and he took the fire in his hand and the knife, and they both went them together. Abraham prit le bois pour l'holocauste,
le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. And Isaac spake to Abraham his father and said, My father. And he said, Here am I, my son. And he said, Behold the fire and the wood, but where is the lamb for the burnt offering? Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit, Mon père? Et il répondit, Me voici, mon fils. Isaac reprit, Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? And Abraham said, My son, God will provide himself a lamb for the burnt offering. So they went both of them together. Abraham répondit, Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. And they came to the place which God told him of. And Abraham built an altar there, and laid the wood in order, and bound his son, Isaac his son, and laid him upon the altar, upon the wood. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac, et le mit sur l'autel par-dessus le bois. And Abraham stretched forth his hand and took the knife to slay his son. And the angel of the Lord called unto him out of heaven and said, Abraham, Abraham. And he said, Here am I. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, Me voici. And he said, Lay not thy hand upon the lad, neither do thou anything unto him. For now I know that thou fearest God, seeing that thou hast not withheld thine son from me, thy only son from me. What a word! L'ange lui dit, N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Quelle œuvre! Now, we find here that James is justifying Abraham by his works. But now in Paul, in Romans, the book of Romans, the fourth chapter, 1 to 8. I won't read it all, but just read part of it. Maintenant, nous voyons ici que Jacques justifie Abraham par ses œuvres. Mais maintenant, dans Paul, dans Romains, l'épître aux Romains, le chapitre 4, 1 à 8. Je ne le lirai pas en entier. Je n'en lirai qu'une partie. And what shall we say then that Abraham, our father, as pertaining to the flesh, has found? Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père selon la chair, a obtenu? For if Abraham was justified, you remember we took the word last night, justified, by works he has whereof to glory, but not before God. Si Abraham a été justifié, vous vous souvenez, hier soir, nous avons pris le mot « justifié ». Par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. For what saith the Scripture? Abraham believed God, and it was accounted unto him for righteousness' sake. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. And to him that worketh is the reward not reckoned of grace, but of debt. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Now what Paul is referring to here is what God seen in Abraham. Maintenant, ce à quoi Paul fait référence ici, c'est à ce que Dieu a vu en Abraham. Now, if we're not turning too much, we go back again to Genesis, the 15th chapter, and the 6th verse. 15:6, I believe, is right. We're going to the 5th. Maintenant, si ça ne nous faisait pas trop tourner les pages, nous pourrions retourner dans Genèse, au chapitre 15, et au verset 6. 15, 6. Je crois que c'est juste. Nous commencerons au verset 5. And he brought him forth abroad and said, Look now towards the heavens and tell the stars if thou art able to number them. And he said unto him, So shall thy seed be. Il le mena dehors et dit, Contemple donc les cieux et compte les étoiles, si tu peux les compter.
Il ajouta, « Telle sera ta descendance. » And he believed in the Lord, and he counted it to him for righteousness. Abraham crut en l'Éternel, qui le lui compta comme justice. Now the two men that we're talking on faith, Paul justified Abraham by what God saw in Abraham. But James justified Abraham by what man saw in Abraham. Maintenant, ces deux hommes parlaient de la foi. Paul a justifié Abraham d'après ce que Dieu a vu en Abraham. Mais Jacques a justifié Abraham d'après ce que l'homme a vu en Abraham. See now, James said he's justified by his works. Paul said he's justified by faith. Vous voyez maintenant, Jacques a dit, il est justifié par ses œuvres. Paul a dit, il est justifié par la foi. But see, Abraham believed God. That's what God saw in him. He believed it. But then when he went to acting as though it was already done, that's what man saw in him. Mais vous voyez, Abraham a cru Dieu. C'est ce que Dieu a vu en lui. Il y a cru. Mais alors, quand il s'est mis à agir comme si c'était déjà fait, c'est ce que l'homme a vu en lui. And that's the same as it is to us, because our works express what faith we have. Et c'est pareil pour nous, parce que nos œuvres expriment la foi que nous avons. But if we're afraid to act on what we believe, then we do not believe it. Okay? We've got to believe it. Mais si nous avons peur d'agir selon ce que nous croyons, alors nous n'y croyons pas. Vous voyez, il faut y croire. Abraham's works was expressing his faith he had in God's promise. Les œuvres d'Abraham exprimaient la foi qu'il avait dans la promesse de Dieu. Now Abraham, remember, he was 90 years old or 100 years old. And Sarah was 90 years old. Maintenant, Abraham, souvenez-vous, il avait 90 ans, 100 ans, et Sarah avait 90 ans. And now they were well stricken in age. Past childbearing had been for many, many years, and they'd lived together as husband and wife since they were young. And no children. Et alors, ils étaient avancés en âge et n'étaient plus en état d'avoir des enfants. Ceci depuis bien des années. Et ils avaient vécu ensemble comme mari et femme depuis leur jeunesse, et pas d'enfants. But yet God told him when he was 75 years old and Sarah 65, you're going to have a baby. And he believed God's promise. He believed it. Now see, he made ready everything for this baby. Mais pourtant, Dieu lui avait dit, quand il avait 75 ans et Sarah 65, vous allez avoir un bébé. Et il a cru la promesse de Dieu. Il y a cru. Alors, vous voyez, il a tout préparé pour ce bébé. See, that's what God saw when he believed God, and man saw what he did to express what he believed. And that's the same thing it works tonight. The same way it is with us. Vous voyez, c'est ce que Dieu a vu. Quand il a cru Dieu, et l'homme a vu ce qu'il a fait pour exprimer ce qu'il croyait. Et c'est la même chose qui fonctionne ce soir. C'est pareil avec nous. It has been revealed to him. See, it had been revealed to him. So he believed it so and was acting as though it had already took place. Cela lui a été révélé. Vous voyez, cela lui avait été révélé. Alors il croyait qu'il en était ainsi. Et il agissait comme si c'était déjà arrivé. Now, let's just stop there just a minute. Sometimes we misunderstand this. People get emotion, and they try to work on emotion. That won't work. Maintenant, arrêtons-nous juste là un instant. Parfois, nous comprenons mal ceci. Les gens ont une émotion et ils essayent d'agir sur l'émotion. Ça ne marchera pas. Now, I'm like Brother Holzer here. We're old men, and we've been in this a long time, and we've seen the pros and cons and everything. Maintenant, je suis comme frère Gerholzer. Ici, nous sommes des hommes âgés et nous avons été dans ceci longtemps. Et nous avons vu le pour et le contre et toutes ces choses. And
praying for the sick around the world and seeing the disappointments of people and seeing the hallelujahs from every side, then all this we learn by. Et en priant pour les malades dans le monde entier, nous avons vu les déceptions des gens et nous avons vu les alléluia de tous les côtés. Alors, c'est par tout ceci que nous apprenons. Now, when the boys, when we started preaching this, Brother Gerholzer, like they started to swim. Maintenant, quand nous étions jeunes et que nous avons commencé à prêcher ceci, frère Gerholzer, c'était comme lorsqu'on commence à nager. The first thing, you know, it used to be that I'd get out and I would, Brother Jack, I've had Brother Brown to walk me on the street night after night to try to get myself around to myself. Premièrement, vous savez, j'avais l'habitude de sortir et Frère Jack, je demandais à Frère Brown de marcher avec moi dans la rue, soir après soir, pour essayer de m'aider à reprendre mes sens. I'd stand there like a little kid splashing in water, seeing visions, you know, and I'd just stay there till Brother Brown. Je me tenais là comme un petit enfant qui éclabousse de l'eau, quand j'avais des visions, vous savez, et je restais simplement là jusqu'à ce que Frère Brown. I remember one night, I never will forget it, up in San Jose or somewhere. He come to wake me up. I hadn't slept for several days. And I didn't know I was talking to the man, but said, I told him, started crying, said, I'm going home. See? Je me souviens d'un soir, je ne l'oublierai jamais, là-bas à San José ou quelque part. Il est venu me réveiller. Je n'avais pas dormi depuis plusieurs jours. Et je ne savais pas que je parlais à l'homme en question. Mais il a dit que je lui ai dit ça. Je me suis mis à pleurer. J'ai dit, je rentre chez moi. Voyez? Well, I said, you can't go home. There's a meeting going on down there. I said, well, I'll be ready in a few minutes to go home. See, just beside myself almost. Eh bien, il a dit, tu ne peux pas rentrer chez toi. Il y a une série de réunions là en ce moment. J'ai dit, eh bien, je serai prêt dans quelques minutes pour rentrer chez moi. Vous voyez, simplement je divaguais. Je déraisonnais presque. See, I was a boy then, like you're learning to swim. You know, you splash the water and go across the pool and I'm there. Vous voyez, j'étais jeune à ce moment-là. C'est comme lorsque vous apprenez à nager. Vous savez, vous traversez la piscine en éclaboussant et j'ai réussi. Now, if you learn to swim, more graceful is the stroke and it don't wear you out so much. Tandis qu'une fois que vous avez appris à nager, le mouvement des bras devient plus gracieux et ça ne vous épuise plus autant. See? That's it. You'll learn how to do it and cut every corner and make it better and at more of ease. See? Vous voyez, c'est ça. Vous apprenez comment le faire. Vous prenez tous les raccourcis et vous le faites mieux. Ça devient plus facile. Voyez? A little boy that never walked would try to walk down this aisle here. He'd fall down a dozen times and be wore out before he got there. Si un petit garçon qui n'a jamais marché essayait de marcher dans l'allée centrale, ici, il tomberait une douzaine de fois et serait épuisé avant d'arriver là. But anyone who knows how to walk, an athlete, will walk right down that aisle and never even notice doing it. Well, he had that to start with. That's what he is now. Mais quiconque sait marcher, un athlète, marcherait jusqu'au bout de cette allée sans même y prêter attention. Eh bien, il a dû commencer comme ça, et maintenant il en est là. Well, that's the same way with preaching divine healing or anything else. As you go along, you begin to learn. If you don't learn, there's something wrong. Eh bien, c'est pareil quand on prêche la guérison divine, ou pour n'importe quoi d'autre. En chemin, vous commencez à apprendre. Si vous n'apprenez pas, il y a quelque chose qui ne va pas. See? You've got to learn, and you've got to learn how to accept God and what it really means. Vous voyez, vous devez apprendre, et vous devez apprendre comment accepter Dieu, et ce que ça veut réellement dire. We allow it sometimes to say, well, this guy didn't have enough faith, this guy didn't do this and this. There's a reason there for that. There's a reason. Parfois, nous l'attribuons à ceci. Nous disons, eh bien, ce gars n'avait pas suffisamment de foi. Ce gars n'a pas fait ceci et ceci. Il y a une raison là pour ça. Il y a une raison. Sometimes it's unconfessed sin. You could pour a gallon of oil on a person and scream till you got hoarse. It would never move that devil. No, sir. You've got to confess that. That's what discernment does. To go make that right. Bring that out. Quelquefois,
C'est un péché non confessé. Vous pourriez verser 4 litres d'huile sur une personne et pousser des cris jusqu'à être enroué. Ça ne fera absolument pas bouger ce démon. Non, monsieur. Vous devez confesser ça. C'est ce que fait le discernement. Il dit, allez régler ça, exposez la chose. But it's so slow doing that, you see, and then the rest of them get impatient and they say, oh, I never got prayed for. Mais ça va si lentement quand on fait ça, vous voyez. Et alors les autres s'impatientent et ils disent, ah, on n'a pas du tout prié pour moi. But we want to find a way now that what takes place, the real basic of divine healing. Mais maintenant, nous voulons trouver un moyen ce qui se passe, la base véritable de la guérison divine. Now a gift, just like I said last night, a gift is wonderful, but you can't base your eternal destination on gifts. You cannot major on a minor, and a gift is a minor. Maintenant, un don, tout comme je l'ai dit hier soir, un don est merveilleux, mais vous ne pouvez pas fonder votre destination éternelle sur les dons. Vous ne pouvez pas accorder une importance primordiale à quelque chose de secondaire. Et un don est quelque chose de secondaire. And Satan can impersonate any gift God's got. He can make something just exactly like it. See? Exactly. Therefore, we've got to watch that. Satan peut imiter n'importe quel don que Dieu a. Il peut faire quelque chose qui lui ressemble tout à fait. Vous voyez? Tout à fait. C'est pourquoi nous devons surveiller ça. Like sometimes I express about shouting. I've seen demons shout. Speak in tongues. I've seen demons speak in tongues. Sure, he impersonates it. It isn't a genuine, but it impersonates it, you see. Makes it look like it's real. C'est comme ce que je dis parfois à propos de pousser des cris. J'ai vu des démons pousser des cris, vous voyez? Parler en langue. J'ai vu des démons parler en langue. Certainement, il imite cela. Ce n'est pas quelque chose d'authentique, mais c'est une imitation de cela, vous voyez, qui lui donne l'apparence du véritable. And people sometimes who don't know the difference declare this to be real when it isn't real. Et parfois, les gens qui ne connaissent pas la différence déclarent que ceci est véritable alors que ce n'est pas véritable. And the same thing they do by divine healing. They think, well, it's a hocus pocus or something like that. It isn't. Et ils font la même chose à propos de la guérison divine. Ils se disent, eh bien, c'est un... I believe you heard it all. That works is faith expressed. As the Bible says, for the first time the word Christian was ever pronounced was in Antioch. When they saw the way people were behaving, the only name they could